Talanoi na Samoa e lua le mataupu i le Commission ngangana Samoa. Whailoa e le tamaitai pālimia ma tangata Samoa o loo ngalulu e le Kvzktv. Tau nuu mai whanua le vaenga o le whima e whasoswani su e su enga o mea tōtino na whaaleanga ina o no lolonga le tolu vai aso taluai. O te whaatalawhatu se whaapoponga o tala mai lau Kvzktv. E momo atu o mataupu le Commission ngangana Samoa o se tasi leo vaenga nga i ei le talanuanga i le aso nafi i le teimi o le whontanga Samoa e lua o se angoterenga le nei o le report. O le mataupu le tuufatasi ai o le Commission ngangana Samoa i Amerika Samoa o se tasi leo vaenga o mataupu na talanuaina i le teimi o le whontanga Samoa e lua i le aso nafi. O le whalitua ia pesta tia seloti o lo o taita ia le komisi na saunoa i le tāua o le nei whaamoemoe e peona finangalo ia i le awhiona kovana sili ina ia tu whatasia le nei komisi le atunuu. O stasi nei vaenga poulawa la loifo o le whainga malo a le awhionga i ale manu. O le iai o le mātou sui lau tau komisi i le tula fono na pasia le palemene. Na lana mātou i loa mal whaalinga o na o le tamaitai palemia a ilo na tūlanga minsta sa ala mai e le whaalinga e pita sa mātou le i whatawai na fo i lea taimi ia lewa tūla e mai le awhionga ia le manu o na whatawai na lava lo mātou iai mea tau ngana. E me se i o le tasi nā vaenga o lana platform taimi o sa ili ngā tofi. Pia whai se sao i le tau fio finga o le ngana. O lo o pele ia tātou. Mai tā ai mai e il tātou whaasino manga lea sa tātou sao noa mana lafo iai. Na sauno fo i pesta, wa iai fuafuanga whaatatia le komisi o le ngangana Samoa, e peo na ngalulu e ai masui o le au whaasalau. Ai mai se lava i le tui mata upu tau wa onga, e o lava fo i au auna le atua o lawina le upu. E tatau lava e peo na sauno pesta, o na whaasua i pea, a wau i tono o mawai le whaasino manga o le ngangana moalo mawhanau. Ma o se tasi o vaenga o le fuafuanga o le sa ili leo se fisoswani Samoa, i le nei vaenga o le ngangana. Al tele lava o le mea sa o ina i fo ia o i le ngalue ngana o orfa ia onga o malolo li tai ia o toe tofia le sunga ia le man ia i lava se malo si a se mamlam mai le atua fa ia si tau tua al tele le teimi sa matou ngalue pe sa matou whaalongolongo sa unoanga sa mai tai minsta ia fo i teimi ia o onga i le tau mwhainga o le ngana. O le tamaita i palemia ia fia me Naomi mata a whana saunoa i le tāua o le komisi mo Amerika Samoa. Ai mai sepe a wha atusa i isi fo i atunuu o lo iai komisi wha penei pei fo i o Samoa tuto tasi. O tu ai ngā mea wha penei le tau a mata o se mea. Foi le i mana ia le tapa i foi le tala noa mai ia Samoa. Ai ila isi vaenga o te fia tau atu. E au ngā mō lauto wha moe moe. Me mō le New Zealand Language Commission, le o Māori. O le māngaia i o le whaavaina, o le leia lato systems ma tūlanga whapena. O le si whaalapotonga e au ngā mō tūlanga i o le toe tapena o ini ngangana. O le Indigenous Peoples Conference. You know, it's an international body. Ai ke le ale focus i medical education, le vea i la i Mayo Language Commissions. Foi le i te iwa tinga ina, foi le tau sue ala ua well established i isi mea e au ngā, foi le mo le faufauina o le. Ia, masia mātou foi mea lai tau mawhai i Samoa. Na o paulu nao mea se whaupopoa ne le disi o tau tāpen penanga. Manuia na wha moe moe.
O le maua Samoa o laungangana o lo whaasinomanga. O le tūlanga lea fo'i e pei ona saunua iai le kovana sili ina i futia walu. I le tā ua le una ia ma le whaamalosia la tātou lawangangana. O Aperila le aso lima le tausanga nei. Sa saini ai le kovana sili se pili e avea ai matula fono. O le whaavaina o le komisio ngangana Samoa i Amerika Samoa nei. O se tasio vaenga le polkalama a o iei le tamaita i pālemia o Samoa i a fia me nao mi mata awha i Amerika Samoa nei. O le asia leo o tama whanau o le atunuu o lo ngā lulua i le whalehi o le Starkist. Na whaatumulia le sauninga le tai au nei i le taunu atu le tamaita i pālemia malana au malanga. E whailua i tamama tina ali ima tamaita i unisi o lātou nei o lo ngā lulua i ngaluenga whaavaitaimi Amerika Samoa. Wana ale lanu mōmōna wa aia il tai au nei se tasio company te lehi Amerika Samoa, Starkist. I le taimina taunu ua tuai le tamaita i palemia manisi minista al kabineta. E asia ta mawhanau mai Samoa tuto tasi o lo ngā lulua i le company Starkist. I le mai ai ona taunu ule palemia na amata i loa sa sauni ngā lotu pupuu. Ma o se winga ese na langona i le mawhanawhana o le atua. Na whaalia le tai au nei o novi inga sao suina. I le silia o le afe o tangata o Samoa tuto tasi o lo ngā lulu ele Starkist i te taimi nei. O le taimi mua mole nei o whelua i atuai nisi o lātou nei. I le tamaita i palemia ai mai se o lana au malanga. Tā luona mai a whainga whiriwhiringa le atunuu. E pe ana sau noa se tasi o tamaa i le KVCK. O le toa tele o lātou nei i le ima whaiona o atu i Samoa. I le taimi o palota o nau tapu le COVID-19 fumaleiva. I le saunoanga le tamaita i palemia sa po ina i se tama i mea po e ata. O na sa whaasa masini po e ata maasani to totonu i le tai au nei. Na saunoa i le tamaita i palemia e whaafitai alo lātou sao i le tamau ainga o Samoa. Ai mai se le lātou tamawhai mo se manuia o ainga whanau mamātua o lo whaatali mai i Samoa. O le mātou o ngāra, e mamano o le whaingātua, i a pisi te mātua, o le mātou o tāra, familia de tua, lo muda ini tua de tua, ay masa lo ngaji, o se ngaji ele nada ele para que ele o todo vai, a lo que ele nada ele faz, pensar, e tomar a nada ele nada tudo o mundo, e aí para ele nada ele precisa memoria que quando la ropa con su suave io tomare porque tu para María el lado manual io tanto tomaba ahí la frente ahora tú para tu la termino que usaba el dinero que usaba que tomaba ahí la María. O le toa tele o lātou lo ngā lulua i le taimi nei le Starkist, o ni isi na o mai lalo le prokalama ua tā ua o le Guest Worker Program, po le prokalama whaibai taimi. O le Starkist o se tasi leo company e toa tele tangata o le atunuu, o lo o whawhainga luenga i nai, ma o se tasi leo vaenga na saunua ai le tamaita i palemia, i le taimi o le whonua Samoa e lua, e whawhetai ai le awhionga le kovana sili a le manu pale poisi a le ngā maunga, o na o nei awa noa tā ua e mawai e tangata mai Samoa tuto atasi, awa noa e whainga luenga ai. O le sole na whaingai le whaafe o sui lango umo le vainga whaapawhai le whaasti Amerika Samoa. E pe iona whaali e se tasi o sui le whaasti Amerika Samoa. O le taimi mua le nei whatu a whailoa i eile tamaita i pālemia. Ma sui le vainga whaapawhai le whaasti mai apia. Ma le to'atele o lātou e langolangoina le vainga whaapawhai o lo o au mai Amerika Samoa nei. O se au terenga le nei o le report. O le sole na mawai se whailo inga le vaenga lango le whaasti Amerika Samoa nei. Ma le tamaita i pālemia malana au malanga mai i Samoa i le mai ai o le whono Samoa e lua. O tūlanga masani lava i danga nuu. Na mua lava e ala i se whailo inga o na so ai lea ma whaalolonga masani.
O le afionga i lau li le mani atoa na saunoa i le saunoanga e whawhiloa ai te maa matina sa tari sa paia le whaamoemoe o le vaenga whaupawhai. That's on day. Aso lusu hivo you like. Lua tau sanga te luai. Tasil tau sanga na tapena ai le vaenga whaupawhai. Tasil tau sanga. O se mea o fofongia i le vaai le lalolangi. Ai ono le ngā luenga le atua. Le usau noa le tātou taitai. Oai le pule, oai le malosi. Tasi al mea tātou whaatali ai o le fina ngalo le atua. E le lilo e le lanu, le anga sa tātou sāwa vali uma. Tātou lima whaatasi, ma tātou turi vai le tua o le tō, o le aso na whiwhiri ai tātou tātai o nei, o le tātou anapongi, whaapitoa, a le o tātou whiloa iai. Ina ua mai ale whaamoemoe, o na saunono leo le tamaitai pālemia e avea masui o le vaenga whaapawhai. E whaafetai alo lātou sao i le tau mawhainga le vaenga whaapawhai i le taimi a olo ma le whainga pālota. O wheofofo inga i le vāo sa moa e lua, i aso e lua sa mātou wheloa i ai. Sa whapena le anganga na whaavai nai, o sa moa lava i tasi o le ainga. Ma o se whiautau ave foi lea a le vaenga wha upu whai, le tātou ainga i le fast. A whape o tātou o le ainga, e whape nā foi lea nganga e lau tele, lau tau sila, ma sa tātou wa ai, e le ai se manatu whaapito. O na o lea nganga ma le wha moe moe, o le ngā luenga, a se vaenga wha upu whai, o le saili lea o le manuia o tangata uma. Ma ia vea le ainga le nei o le whatuatua i le atua, e momoli ma ave pea le fua, o le nofo whealo fani, ma le saili o manuia mo tangata uma. O le tai au nei na whai ei se talotalonga a sui uma le whasti Amerika Samoa i luma tonu lava o le vaenga na whai ei le whaamoemoe i le tai au nei. O le tai au nei lea na mawai le avanoa o lau KVCK e talanoa ai le tamaitai pālemi o Samoa i a fia me na o mi mata afa. E tu sai o sona finga ngalo i le whonutanga Samoa e lua. Ai meise o le alu i luma o le ato o Samoa pe ato e tau au fia le si whonutanga Samoa lea ufuafua iai le masina o setema i le tausanga nei. O le amawhai o na whaafafonga iai i se au te renga o lea talanoanga ma le tamaitai pālemi o Samoa pe amai a tātou talafo i le afia finei. E se reporti mai le soifua maloloina i le malanga mai Honolulu, le na taunu mai ana po. E to alua nisi o le pasese na whaamawina ua afia iaunga o le COVID-19 i suenga safa i le malai vaaleli tafuna. E lua se lau ma le tansi lau wha i le pasese le na taunu mai i le po ana po mai Honolulu. O lea ua tui natu o lātou ai ngai whaanofo i se ai mō le limaso, ma e tau o le siaki ane i lunga le talo whapas i taimi uma. O le to'olua lea na maua i suenga sa whai ana po wa afia, o lea ua tui natu i le tātou henga i tafuna e whaanofo i se ai mō le limaso. Ai mo mia le siaki ane i le talo whapas au whaanofo i se ai. O le asunga fuana te anei na taunu umai ai whanua sui o le whima e toa wha mai le malo tele. E fsoswani suenga le malo i vaenga na whaaleanga ina i le teimi na afia i le teritori lo longa mangalu maululunga i le aso se funma le whao le masina nei. O se talosanga na tui natu e le malo i le whima mo se fsoswani i le itu ina ia mawhanya i o na whaataunu ina le asi singa. O se au telenga le nei o le reporti. 4 FEMA's representatives arrived in the territory on Monday to assist their local counterparts with the assessment of the damage left behind by king tides.
The damage left by strong winds and unusual high tides 3 weeks ago damaged critical infrastructure and exposed underground cable belonging to Estica and Espa, especially in the far east of the territory. Deputy Director of Homeland Security Marvin Vayangae told KVCK News that assessment of Manua has been completed, and tomorrow they will travel to Manua to carry out an assessment of the airport in Noofu and other areas affected. Tātou tala mai le Pasifika o le temi mōmole nei ua whailoa mai ai wa afia le moto ni we i le COVID-19 maleiva. E toa wha i lātou mai le ainga lava i tasi ua whaamawina ua afia i aunga le vairusi, ma o rua i whaamai fo iria o le COVID-19 ni we. E o mai le temi nei, e le ipipisi lava i tua i le atunu o le vairusi, a e toa tolu se fulu i lātou ua afia i le COVID i le motu tua oi. Na whaalia le sui pālemia ma le minista o le sui fuamaluina i a sauni tonga tule whaapea. O le sa ilio fiso tainga na amata lava o na wha fiso tai, e le vaenga o le sui fuamaluina, e le teimi na whaamauni ai ua afia tangata ni aunga le COVID-19 mareiva. Ma o le amatanga o le vai aso nei, na mawhai ai e le maloni we na whaalawi loa le si tia o tangata whaingaluenga mo le COVID-19 mareiva, o na ua maua le fisoswani mai le vaenga o whaafuma i New Zealand. O se mai loa lau mai moa i se vaenga le tau mo Amerika Samoa. O te whainga le pōna nei ma le aso toa na i e sa vilivili e māteli na awa e te ulu tibunga ma lua le e fitu se fulu e vele valu se fulu lima sa vili mai se sae luas fulu le luas fulu lima mai la litu la mai angi whaatau tau inisio taimi. O se whainga le pō le aso toa na i ma le aso sae sa vilivili e māteli na awa e te tele tibunga ma lua le e fitu se fulu fitu e vele le e valu se fulu lima sa vili mai se sae luas fulu le luas fulu lima mai la litu la mai angi whaatau tau. O se vainga le pōle aso sa e o i le aso tofi e māteli na aua oa e to olu timunga ma lua le e fitu fitu le vele val se fuluono sa vidi mai se sa e su lima luas furu mai le litu la ma tala na le tau mo Amerika Samoa le nea fiafi. O le whai ungana nao tala mai lau KVCK, manuia tele au whaasausau ngana nei vaenga o la fiafi tō whaasoifua. Samoa stands ready to assist the American Samoa's Language Commission. A sea of red, Prime Minister Fiame meets Samoan nationals working at Starkist. And FEMA begins assessment of critical infrastructure damage. Talo for watching the news from KVCK TV. American Samoa will look at independent Samoa to provide assistance with its language commission. Pesita Tia Siloti, who now heads the newly established language commission in the territory, said the risk to Fat Samoa is due to the gradual loss of Samoan language. The maintenance of Samoan language is essential for the retention and ongoing use of Fat Samoa. Here is more. The establishment of the Samoan Language Commission of American Samoa on April 5th this year reaffirmed Governor Limanu's belief that the maintenance of Samoan language is essential for the retention and ongoing use of Fat Samoa. During the discussion of the two Samoa talks yesterday, head of the newly established Samoan Language Commission, Pista Tia Siloti, commented on the value of learning the Samoan language should never be underestimated. For many Samoans living here, especially the younger generation who identify themselves as Samoans, the common issue of struggling to maintain language and culture are very real. There is no learning without language, and learning for many Samoan students in the territory has been marginalized through the neglect of Samoan in schools. She recognizes the growing urgency about the needs to preserve and encourage the ongoing growth of Ngangana Samoa amongst our young people today.
Older Samoans are more likely to speak Samoan than younger Samoans, and this is not a sustainable future. We must use, savor, celebrate, and teach our Samoan language. This cannot be emphasized enough, said Besta. Prime Minister Fiame Naomi Mataafa, in support of the Governor's Commission of the Samoan Language, said, Samoa stands ready to support the Samoan Language Commission of American Samoa whenever help is needed. Fiame also advised Besta to inquire about the New Zealand Maori Language Commission. They have better systems, said Fiame. She also said there are many avenues on local language commission can explore, such as the International Indigenous People Conference. According to Fiame, it is an international body that focuses mainly on education to help those involved in language and commission matters. Fiame said the Samoan language acts as a bridge across generations. As the learners immerse themselves into the language, they also immerse themselves into the cultural context behind the language. As their confidence in the language grows, so too does the confidence in themselves as Samoans. Consequently, it solidifies their identity and sense of pride. The Samoan diaspora in American Samoa have welcomed Prime Minister Fiame with open arms since the day she arrived in the territory this week. Early this morning, Fiame and some members of her delegation were invited to attend a special ceremony at Starkist facility in Atu'u, where the Prime Minister was mobbed by more than 1,000 Western Samoa nationals working at the tuna cannery. KVCK News was there. Prime Minister Fiame Naomi Mataafa arrived to a red welcome by staff of Starkist Samoa, most of them nationals of independent Samoa, working at one of the largest employers in the territory, Starkist Samoa. It was Prime Minister Fiame's request to visit Starkist to meet the very people who have contributed a lot to Samoa's economy. Through remittance they send home to help families at home meet whalablave and church obligations. Our cameras were not allowed inside the main area where the ceremony was held. However, we still managed to capture footages of our small video recorded. The videos do not do justice of the emotions felt by many who were there this morning, especially when the more than 1,000 employees started singing a popular local hymn, E Lo Tamai o Whawhitai. After the short service, Prime Minister Fiame then spoke to the employees to thank them for their contribution to Samoa and also for their patience during the time of uncertainties in the country. Fiame said Samoa will continue to thrive despite the setbacks and the challenges posed by natural disasters and COVID-19. The Prime Minister also advised everyone attending that they must respect their host country, work hard, and never give up. Hope for a better future for their children and families back in Samoa. Prime Minister Fiame, during yesterday's two Samoa talks, thanked Governor Limanu for the opportunity afforded to help people under the Guest Workers Program. Members of First Party of American Samoa hosted Prime Minister Fiame Naomi Mataafa and her delegation today at function at Su'inga Ula ne Atuvasa. The function at Su'inga Ula today was the first time for some supporters of the First Party to meet the Prime Minister in person. It has certainly been a busy day for the Prime Minister Fiame and her delegation from Samoa. Today, another cultural presentation at the Malay Su'inga Ula ne Atuvasa, this time by First supporters in American Samoa. The day started with a wave, common practice in American Samoa, as a way to show their appreciation to the Prime Minister and her delegation. Fast fans based here in American Samoa has attracted more people since its establishment last year, mainly to support the party's campaign in Samoa. Prime Minister Fiame, in her thank you remarks, thanked those who put in so much work. She said it's been a real pleasure to know that each and every one of you worked hard to deliver this landmark change for our country, which to me still comes back to the simple word of commitment. I think society is stronger when people commit to each other, said Fiame. The day ended with the reciprocal cultural presentations of fine mats, food and money.
Prime Minister Fiume Naomi Mataafa has spoken about her hopes for the future of the two Samoa talks, now known as Atuo Samoa, and Samoan preparation to host a follow-up session in Apia in September. More on that interview with the Prime Minister after tonight's news on Kvzktv. Two travelers from the Honolulu flight arrived last night are in isolation after testing positive of COVID-19. Dr. Elizabeth Laval confirmed the two positives are being isolated at the Tafuna hangar for 5 days. 201 travelers arrived on last night's flight and all were released for home isolation except for the two positive travelers. 4 members of the Federal Emergency Management Agency, or FEMA, are in the territory to assist with the American Samoa's assessment of critical infrastructure damage left behind by the king tides that affected the territory on July 14th. O tūlanga lolo wā o le tāua pe ona sa whaalea ngai nai le te lo ati na e tāua i nai vei aso na tūna i atu nei. O le mafuanga lea o le malanga mai ai o sui o le FEMA le ana taunu umai ai i le atunu ui le amatanga o le vai aso nei. O sui nei e toa whaa ua ngā lue nei ma sui mai nisio ofisa o le malo e pe o le EPA ma le matanga luenga o le puipuinga o le saunga le mu whaloto i whale e asia nu umafio anga na amata mai lava i tula i li tūsisifo ma whea i no whanga sa ilonga o na afia e pe yo amauli ma alenga whaasolo mai i utulei ma nga i atuloa e li tūsisifo le atunu o le vaenga o nuuli o Coconut Point o le sile vaenga na asia i le so o na sa iai ainga sa whaleanga i nau lato mauta o nisio ati na e tāua pe o paipa e taaiai le LTC malaina telefoni le asa pito i le sami na liali uma ilunga i le teimi na afiai vaenga ele i le malolosi o ngalu. O au nuu le sile vaenga le ua mae anei o na sia o na o le telo vaenga ua whaatama ia. O tae ao e anga i atuai i le vaenga o le asisinga i manua. In our news from the Pacific, COVID-19 has arrived in the community in Niue. The government says 4 people, all from the same household, are being recorded as the first community cases. The acting Prime Minister and Minister of Health, Sauni Tongatule, says contact tracing began immediately after the cases were detected and all affected people are being contacted by Niue's health officials. Earlier this week, Niue was able to announce that the number of workers in its COVID-19 teams had increased after assistance from a New Zealand medical team. Up until now, the country has not experienced a case of the virus in the community, while there have been just 30 cases recorded at the border. Let's have a look at your weather report for this evening. Looking at tonight and Saturday is breezy, mostly cloudy. Numerous showers, lows around 78, highs around 85, east winds 20 to 25 miles per hour with higher gust. Looking at Saturday night and Sunday is breezy, mostly cloudy, widespread showers, lows in the upper 70s, highs in the mid-80s, east winds 20 to 25 miles per hour with higher gust. Sunday night through Thursday is mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the mid-80s, east winds 15 to 20 miles per hour. And that's your weather for this evening. And that concludes your local and Pacific news from Kvzktv. Have a pleasant evening. Till Fasifua.